Don't lose good people because you're taking them for granted. Don't lose people simply because you're not treating them right. A lot of you are busy praying and asking God to give you blessings and give you breakthroughs and to show you a way out. But there are certain people that God has already planted and placed in your life, and you take them for granted. And one of the reasons why people take other people for granted is when they are shown too much love. As funny and as ironic as that sounds, but it's a reality. Kune vanhu vekuti vakatonyanya kuratidzwa kudiwa vanenge vanotoita kakuwedzera kakusatoda kudiwa kacho. Because there is a saying that says familiarity breeds contempt. People often take for granted that thing which they always have at their disposal. Some of you have people who genuinely love you with no ulterior motives. People who call you night and day. People who check up on you Monday, Tuesday, up until Friday. Vadongozoti say, asi vamweni munotosvika pamunotosvotwa nawo unototarisa foni asi munhu anokumbira mari asi munhu anoda kudza ndiri kurwara munoda kungonzwa shamwari zviri sei zviri kufamba here kumba kwasikera sei ndakanzwa kuti uri kurwara. But sometimes when people show you that much love, certain people seem to repel that kind of love and they start taking those people for granted. And they are also in that very same moment busy chasing people who don't appreciate them. And the cycle goes on and on. But I'm here to tell you to not lose good people simply because you're taking them for granted. And most of us are guilty of this thing. Kuti vane vanhu vanovada, vane vanhu vakatozvipira kuti vavaratidze rudo. But because these people are always available, they tend to take them for granted because they think that they're always going to be available. But what you fail to realize sometimes is that these people can get to also a point where they are frustrated. They can get to a point where they are also tired of showing you that love. They can get to a point where they feel unappreciated and they go and they give their love elsewhere, where they feel accepted, where they feel that that love is going to be reciprocated. And once vangodaro ndopanotanga mutauro kuti mazona uchanditsvaga sei, mazona hamuchambofona sei, mazona hamuchambotifunga, wakuvhaira ka. But otadza kufunga kuti asi munhu wandiri kuti akuvhaira nekuti haachandifoneri, ini yangu foni yanga yafa here, yakaadresa handiiziwe here kuti ndimushanyire kuti ndimbomubvunza kuti iye ari sei. But because we were used to this cycle where these people are constantly the ones who are looking for us, instead of taking their love to be a privilege, we started taking it to be an entitlement. We started taking it to be a right. We started taking it to be something that we have the right to and something that we deserve. And yet it was a privilege, and yet it was a blessing, and yet it was an act demanding reciprocation. Saka regedza kufa wakasvika panzvimbo iyoyo yekuti vanhu vakakukomberedza hauvaratidzewo rudo ravanokuratidza. There are so many of you, you have good siblings, you have good friends, you have genuinely good pastors. Yeah, I'm not talking about no, there are still some genuine men and women of God who will come to your house to visit you. But it seems as if we are breeding a generation that simply cannot accept love for what it is. And this is the problem that is then now created. The cycle, we also create a generation of people who are afraid to show love because they are afraid that the more I show that I love someone, the more that I show that I appreciate someone, the more that I show someone that I care for them, is the more they take me for granted. So no gonna date mu relationship but avadi kuratidzana kuti ndinokuda. Mumwe anototi ndikamuudza anozoti ndanyanya ndataurisa kakawanda iwe ngaambotaura iwe ndikamuti handei kudate pamwe anozoti ndinda kungonyanya zvaakuda kuita one sided akanoti anozondirwadzisa kana ndinobva ndazotonge ndapinda nemwoyo estereke. People are afraid to show that they are vulnerable in love, and yet love and vulnerability cannot be separated simply because we have people in the first place who cannot appreciate and accept love for what it is. So ndine shamwari yangu yekumaraino, so tiri tu tine umwe mudhari wemaraini medu aingopota achiti everyday nemota yake makuseni achienda kubasa kwake aititakura isi tiri paattachment unotisiya mutown. Nerimwe ramazuva akabva atisira kunenge kure pane kwaaisimbotisiira.
tikangoti bhota tatodzika but tadzika aenda isu tikatosara chicomplain but ndo akuita seiko mudaro ndokuti jairira kako atisiyirei kuru kwadi kungotisai kwaanosimbotisa everyday adi kutanga anotisiyawo zonoita zvinhu zvake but kutoonererwa kako vanoda kushamisana kuti ane mota dzavo tikatowirirana tikatopopota tiri tega zvedu tikatowirirana kuti munhu zvaangaita zvakashata but ndazogara zvangu ndasvika kubasa ndaakufunga ndakaita sendichafonera shamwari yangu kuti ndimudze kuti but sawira uri kuona here kuti munhu watatsamwira kuti kwaatisiyira yagara haisi kodzero yedu zvayo kuti tikwire mota make ende futi hatina mari yatiri kubhadhara iye akatozviita nerudo rwake rwokungonzwirawo tsitsi kuti ndibatsira vanun'una wangu zvivaitire nyore pakufamba but because he has been doing it over and over, he has been doing it consistently, uchaona kuti paakatanga kuzviita taitotenda totoombera taiti hachero pamatisiyira aiwa matoita basa hapana patinofamba hatinosvika asi nekufamba kwenguva takapedzisira taada kutoti dai atotipinza muoffice chaimo nemota yake nefuel yake hatisina kana kubvisa mari. Because whatever you are constantly, consistently and overly exposed to, you begin taking it for granted. And that's what a lot of you do when people show you love. Handisi kutaura mumwe anogona kuti haiwe saka uda kuti munhu wese andipfimba nomuti here nekuti zvoni ari kundida saka rega ndi munhu inini hai handisi kureva iva vanhu vari kutsoma ndiri kutaura pamusoro pemunhu wekuti iwe wakatowirirana ukati takuda kutoita zverudo ndinotokudonda mukatokubvuma ukati tinofambidzana iwe uri shamwari yangu ndiwe hama yangu but vanhu ivavo vakukuratidza rudo vanhu ivavo vakukuitira zvinhu zvakanaka unotanga kuita kunge unozvishora unotanga kuita kunge unozvitarisira pasi simply because they are doing it over and over and over again. You begin taking it for granted. Do you know that Paul says to Timothy, he says in the last days perilous times are going to come, and what is going to happen is that men are going to become very boastful, men are going to become proud, men are going to become lovers of themselves and lovers of money more than they love God. And I could make sense of all of that, but one word that really struck me and shocked me was the fact that Paul says in the last days men are going to become ungrateful. And I said, saka kusatotenda ikoko nechero chawawana chawaratidzwa. It's not just a natural phenomenon, but it's a sign of the last days. It's a manifestation of the devil at work in you. So make up your mind that I am going to reciprocate love. I'm going to appreciate my good husband. I'm going to appreciate my good pastor. I'm going to appreciate my good friends. I'm going to appreciate the people around me who are making love easier, who are making life easier for me by showing me love. Hapana chinoshamisira pandiri. Hapana chiri pandiri chavasingawani kune vamwe vanhu. Nhasi anogona kutongosarudza, Mwari anogona kungomupa mumwe munhu life yake ikatofamba pamwe ikatoita nani kudarika inini ndiripo. Saka handifaniri kuti ndinge ndinonamatwa. Munoziva here kuti Jesu pane vhesi randakati ndichiverenga rimwe zuva ndikati Jesu dai maiziva pamunotaura nyaya yekuti hanzi idai ava vanokuvengai, love your enemies, ndikati Jesu muri kutaura zvekuti vanhu ava vade vavengi vavo vari kutotadza kuda vanhu vanovada, kuvavengi tinozosvika sei? So make up your mind today that you are going to love and appreciate. You are not going to take for granted the people that God has placed in your life. Love them, reciprocate love. Don't lose good people because you are taking them for granted. Komborero enasho.